ওকে, তাহলে তুমি ট্রানজিস্টর যদি পড়ে থাকো আমায় একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দিও তো। আচ্ছা স্যার, নিউমেরিক্যাল। নিউমেরিক্যাল। ওকে, ওকে সো স্যার। ধরো এরকম একটা ট্রানজিস্টর দেওয়া আছে, this junction is emitter junction, this is nothing but the collector, and this is base, and this is a simple resistance which is RB, and a battery is connected there, that is plus minus 9 volt, and the thing is that a resistance RL is connected there. So the question is, base current is given 35 microammeter, the value কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস স্যার। তাহলে আমায় বলো তো এটা কি করে করবে। স্যার অপশন বি আনসার। অপশন বি অ্যান্সার। কি করে করলে বলো দেখি। যে স্যার ভিবি ইকুয়াল টু আইবি আর বি, সেখান থেকে ডাইরেক্ট হয়ে গেল। to RB যদি করো, then you will find the value of this. Okay, 257 kilo ohm. ওকে, তাহলে আরেকটা অঙ্ক জাস্ট ফর the question is, say the transfer ratio, that means the value of beta is given, input resistance of the transistor is 1 kilo ohm. The peak value of the collector AC current, the peak value of the collector AC current for a peak value of AC input voltage of 0.01 volt. তো what should be the beta ভ্যালুটা দেওয়া আছে, ইনপুট রেজিস্ট্যান্স দেওয়া আছে, তোমাকে বার করতে হবে পিক ভ্যালু অফ দ্য কালেক্টর এসি কারেন্ট ফর এ পিক ভ্যালু অফ এসি ইনপুট ভোল্টেজ which is 0.01 volt. The answer is, options are given, স্যার আনসার 500 মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার। 500 মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার, তাই তো? তার মানে এখানে ইয়েস। বিটার ভ্যালু দেওয়া আছে, সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস তুমি বিটার ভ্যালু স্যার ওই তো আবার ভিবি ইকুয়াল টু আইবি আর বি থেকে আইবির ভ্যালু বেরিয়ে গেল, আর বিটা ইকুয়াল টু আইসি বাই আইবি, সেখান থেকে আইসি বার করে দিলাম। সেটা থেকে আইসি বার করে দিল। ভেরি গুড। ঠিক আছে, তাহলে জাস্ট আমরা আগের দিন লজিক গেটস করেছিলাম, সো ফ্রম দ্য লজিক গেটস যদি তোমাকে জাস্ট একটা, the circuit is given like that, this is the corresponding OR gate and that is the corresponding AND gate. A, this is B, this is C,
So the question is to get an output 1 from the circuit, ইনপুটটা কি হবে? A0 0 or A1 B0 C0, or you can say A1 B0 C1, A1 1 C0. তাহলে এখানে তো স্যার তুমি A1 B0 C1 A1 B0 C1, তার মানে এখানে A1 C1 yes sir B0 আর C1 বসালেই এখানে কত আউটপুট 1 আসছে, তাই তো? আর 1 মানে 1 আসছে, because this one is the corresponding yes AND gate and this one is the OR gate. ওকে, তাহলে এই প্রবলেম আর যে প্রবলেমস গুলো দিয়েছিলাম সেগুলো মোটামুটি করেছো, তাই তো? না করার সময় পাওনি? yes স্যার স্যার সব করা হয়ে গেছে ওকে, মোটামুটি অসুবিধা কি হয়েছে? স্যার অসুবিধা হচ্ছে আপনাকে বললাম না একটু ট্রানজিস্টরের ফর্মুলাগুলো লিস্ট করে পাঠিয়ে দিতে আচ্ছা, ট্রানজিস্টরের ফর্মুলাগুলো যদি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে মোটামুটি ঠিক আছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার মানে যে কয়েকটা ট্রানজিস্টরের অঙ্ক হয়নি অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলাগুলো ঠিক ক্লিয়ার লাগছে না এতগুলো আছে তাই বলেই বলছিলাম ঠিক আছে, আমি আজকে ওটা পাঠিয়ে দেবো। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট আজকে তাহলে আমরা এর ডেরিভেশনস গুলো দেখি, দ্যাট ইজ দ্য of the, you can say, hydrogen like atom, hydrogen like atom. So আমরা যেটা দেখব, that is nothing but the structure of hydrogen like atom. So hydrogen like atom পড়তে গেলে প্রথমে আমরা দেখেছিলাম যে there is a Thomson's atom model, the Thomson atom model, and actually in, you can say, 19 actually proposed atom model which has since been known as like a plum pudding atomic model of Thomson. মানে অ্যাকচুয়ালি থমসন অ্যাজিউম করেছিল যে এন্টায়ার পজিটিভ চার্জ ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ওভার দ্য স্পিয়ার অফ রেডিয়াস দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু দ্য অ্যাটমিক রেডিয়াস অফ দি অর্ডার অফ 10⁻⁻10। বাট আমরা দেখলাম যে এই মডেলের অনেক ড্রব্যাক আছে এবং সেই ড্রব্যাকগুলো থেকে অ্যাকচুয়ালি রাদারফোর্ড সে কি করেছিল, সে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট অফ দ্য থমসনই ছিল। সে কি করলো, একটা ফার্স্ট মোটামুটি একটা দো ইট হ্যাজ এ ড্রব্যাক বাট তা সত্ত্বেও দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকসেপ্টেবল যে রাদারফোর্ডের আমাদের অ্যাটম মডেল ও দিল এবং সেখানে কি বললো, যে বললো যে if this is an atom the positive charge will be concentrated at the center and the negative charge will be revolving around the nucleus and the distance between these two charges are r. So Rutherford that proposed that electrons revolves in orbit round the nucleus, that much like the planet revolving round the sun in their respective orbit, and in that case we know that there is a gravitational attractions of the sun that will provide the centripetal force, that is mv square by r, that of the rotational motion of the plates of their orbit. So here in that particular case what will happen, since this is also a charge and this is also another charge, so there should be some electrostatic attractive force of the nucleus on the electrons that supply the necessary centripetal force. But what are the drawbacks? The drawbacks is that যে ধরো আমরা যে জিনিসগুলো পড়ছি that all are the classical model, that all are the classical models. ধরো আমাকে যদি বলা হয়
গ্লুকন ডি খাইয়ে একটা জায়গায় ঘুরতে শুরু করলাম, অ্যান্ড আফটার দ্যাট কি হবে, কিছু পাক দেওয়ার পর আমাদের এনার্জি লস হবে এবং আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ব। তো ক্লাসিক্যাল মডেলসগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনাই ঘটে, যে তুমি যদি সার্কুলার অরবিটে অ্যাকচুয়ালি একটা চার্জ পার্টিকেলকে মুভ করাও, তাহলে দেখা যায় যে চার্জ পার্টিকেলটা তার চার্জটা রেডিয়েট করবে এবং রেডিয়েট করতে করতে তার কোনো একটা সময় ওর নিউক্লিয়াসে এসে ধাক্কা মারার কথা। দ্যাট ইজ দ্য থিং দ্যাট উইল হ্যাপেন যদি আমরা ক্লাসিক্যাল কনসিডার করি। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি দেখলাম যে দ্যাট উইল নেভার হ্যাপেন। যে কি হ্যাপেন করছে না, যে যদিও চার্জ পার্টিকেল সার্কুলার অরবিটে ঘুরছে, তা সত্ত্বেও আমরা দেখলাম যে এটা নিউক্লিয়াসে গিয়ে ধাক্কা মারছে না। তার মানে what we have to think, that we have to think that there should be some other principles যেটা রাদারফোর্ড এক্সপ্লেন করতে পারেননি, এবং that's why which comes as a Bohr's postulates, that will be Bohr postulates. So there are three postulates that will come in, that is the Bohr's first postulates. So in case of Bohr first postulate, it will be Bohr actually told that in case of hydrogen like atom, there is a single electron, we know, that which can revolve around the nucleus in certain definite orbit. So the thing is that, so what I am saying, that in the hydrogen atom, what will happen, there single electron, there is a single electron actually which can revolve round the nucleus in certain definite orbit, and this definite orbit actually known as, you can say, stationary orbits. That is a stationary orbit, and if a is in this orbit, that means in a stationary orbit, the, you can say, the electron has angular momentum. Say the angular momentum is L, that is nothing but which is an, you can say, integral multiple of h cross. H cross is nothing but h by 2 pi. H is nothing but, you can say, this is Planck's constant. So this L is nothing but n h by 2 pi or n h cross, where n is nothing but is, you can say, quantum number, and of course value of n is 1 2 3. That is nothing but the Bohr first postulates. That means Bohr told that hydrogen atom. So the Rutherford, the problem with the classical mechanics, that if a charged particle is moving around a circular orbit, it will always radiate some charges, and at some time actually it is fall down to the nucleus. But the thing is that will not actually happen. So that's why the Bohr actually makes some postulates. So this one is the first postulate that we already covered, I think, in chemistry also. And the second postulate actually Bohr made, that is that when the electrons revolves in a stationary orbit, it does not emit electromagnetic radiations. So when the main thing is that these particular electrons that revolves in a, you can say, stationary orbit, it does not emit
electromagnetic electromagnetic radiation, that does not emit electromagnetic radiations. So that is nothing but the second postulate, and the, the third postulate is nothing but emission of this electromagnetic radiations from the hydrogen like atom that takes place when the electron makes a transition from one stationary to another. So, if the transition is from the higher energy E2 to a orbit of lower energy E1, then you know that the energy, that is nothing but h mu, or you can say h cross omega, is nothing but E2 minus E1, where you can say that is the corresponding frequency, but the frequency of the, you can say, emitted radiation, and omega is nothing but 2 pi mu, that is the angular frequency, that is the Bohr frequency conditions. So the thing is that the above postulates that the board had made, actually that is a direct contradiction to the laws of classical, you can say, classical mechanics, and to the Maxwell's electromagnetic theory. So you know that according to the Kepler's law in classical mechanics, all orbits are permissible for the electrons revolving around the nucleus. So just in the case of planets, that is revolving in orbit around the sun. But Bohr first postulate regarding the stationary orbit that will contradict the laws of classical mechanics. Again, according to the electromagnetic theory of light, what we know, that if a revolving electron, that must exist electromagnetic radiations, because its motion is under centripetal accelerations. So the Bohr's second postulates that no emissions or radiations takes place when the electron revolves in a stationary orbit, that will also contradict the electromagnetic theory of light. So that's why, it may be noted that the postulates of Bohr were introduced as ad hoc hypotheses, and the classical laws of mechanics were accepted by Bohr as the laws that governing the motions of the electron. So only certain restrictions were imposed upon the permissible orbits through the quantum conditions. That means this is the new mechanics that will come, that is nothing but the quantum mechanics. So, and of course these above postulates that are also applicable to the hydrogen like atom. So of course there is some derivations that in your examinations that may come, that you have to find the Bohr orbits. So what you can say, that if we want to find the Bohr's orbit, so we are considering, say we consider hydrogen like, and in which we say an electron, say mass m and charge e, that actually say circular, or say radius r around the nucleus, around the nucleus of, say, charge plus jd. So if this will happen, then what should be the, that means we know that if this is the electron that is charge jd, and there is some distance between this jd and e, then what we can find, that 1 by epsilon naught jd, this is a force, electrostatic force jd into e by r square, that should be equate with the mv square by r. So from that, what we get, the value of v square is nothing but 1 by epsilon naught z e square by mr. You can take it as 1, and we know that epsilon naught, uh, that uh,
this is the thing that we have to find the value of v square. So the thing is that আমরা v স্কয়ার এর ভ্যালু পেলাম। এবারে ফার্স্ট ল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোরস এর কোয়ান্টাম কন্ডিশনস, দ্য বোরস quantum condition, what we get, the angular momentum is nothing but mvr is equals to nh bar, that we get. Say the number 2. So now what we can say, that the value of v, if we put this, so value of v is nothing but nh by mr, that we get, and say the equation is equation number, you can say that is equation number 3. So now if we substitute this particular value into equation 1, if we substitute it, that means equation number 3 in equation 1, so in place of v square we can put this, what should be the value, 1 by 4 pi epsilon naught, this is z square, and h bar square, this m square, this is r square. And actually from that equations what we can get, the value of r, that is nothing but 4 pi epsilon naught n square h bar square by mz square, that you can say the equation number 4, that is the value of r. And if this is the value of r, so if we, and from equations number, if we put this value, because we know that v equals to nh by mr, so what we can get, we can also find the value of v, because we know that from equation 3 the value of v is nh by mr. So if we just place the value of r there, value of r is 4 pi epsilon naught n square h bar square and mz square, then you can get z square by 4 pi epsilon naught n h bar. So that is, you can say the equation number 5. So thus we can see that both the radius of the orbit and the electron velocity, that is depend on the quantum number. So if the orbit with n equals to 1, so what we can get, that this radius and electron velocity, that is depends on quantum number n. So what we can say, the orbit with n equals to 1, that has the, you can say, smallest radius. And if we just put the value of z equals to 1, for z equals to 1 for hydrogen atom, what we, this particular radius that we get, this radius is known as, you can say, Bohr radius, that is known as Bohr radius. And Bohr radius is nothing but a equals to naught, is 4 pi epsilon naught h bar square by, you can say, m square. So if we just put z equals to 1 in the particular equation and n equals to 1, that is n equals to 1, and as well as z equals to 1 in equation 4, so from equation 4 what we will get, 4 pi epsilon naught h bar square m square. If we just put the value, it will come out, you can say, 0.29
into 10 to the power minus 10 meter. That means 0.529 Armstrong. So the thing is that what we can find, the radius of the orbit, that is directly proportional to n square. That is directly proportional to n square. ওকে, আচ্ছা বোঝা যাচ্ছে কি না অসুবিধা হচ্ছে? বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, না দেখা যাচ্ছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি, ল্যাগ হচ্ছে কিছু? না 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 স্যার, একদম ঠিক আছে। ওকে, সো এটা আমরা যেটা ডেরিভেশনস করলাম, যদি তোমায় ভ্যালু বার করতে বলে ভেলোসিটি বা রেডিয়াসের, তাহলে আমরা ভেলোসিটি বা রেডিয়াসের ভ্যালুটা আমরা এইভাবে বার করতে পারি। আরেকটা জিনিস এখান থেকে যে কোশ্চেন্স আছে, যেটা হচ্ছে তোমাকে কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি বার করতে হবে এবং দেখাতে হয় যে হোয়াট ইজ দ্য টোটাল এনার্জি, অ্যান্ড ওই যে ট্রানজিশনস যেগুলো আমরা করবো একটা থেকে আরেকটা, সেই করসপন্ডিং রিড বা কনস্ট্যান্টটা কি করে আসছে সেগুলো আমরা দেখব। তার মানে আমরা ভেলোসিটি পেয়ে গেছি, এবং যদি ভেলোসিটি পেয়ে যাই তাহলে we will get the kinetic energy, because we know that total energy is nothing but, if we want to find the total energy, what we know that the E of the electron in its orbit is, you can say, equal to the sum of its kinetic energy and V. So we know that kinetic energy is nothing but half of mv square. If just put the value of kinetic energy, this is half of m, and if we want to find the value of v square, আমরা v square মনে হয় কোন একটা জায়গায় লিখেছিলাম। If we want to find the value of v square, তাহলে directly যদি আমরা put করতে পারি, v square is 1 by 4 pi epsilon naught z e square by mr. From equation 1, you just find that from equation 1, the value of v square is 1 by 4 pi epsilon naught z e square by mr. Now, if we just put it, that means the value of v square is, then what we will get, that is m, then what we can get is nothing but m z e square 8 pi epsilon naught mr from equation 1. So if you just make a simple calculation, then it should be 1 by 4 pi epsilon naught z e square by r, is nothing but mr. So that is, you can say, the equations number, I think, 6, where we get the kinetic energy. And of course we know how can we find the potential energy. That means the one moving a particle from a distance to infinity, that can say potential energy. So potential energy V can be written like that, from, you can say, to infinity to some point, you can say that is a force into, you can say, the displacement. And of course the force is nothing but, you can say, the force is z e e by 4 pi epsilon naught r square. That is nothing but the electrostatic force. So now if we put that particular value z e into e by 4 pi epsilon r square, and if we integrate it, then the results will be, after putting the value, that should be coming out minus, you can say, z e square by 4 epsilon not r, because 1 by r square equals 1 by r, and if you can, you will get the value. The total energy is nothing but
kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy is Z square by 8 pi epsilon r, and you can take is number 7. That is the electrostatic force, and then be minus Z square by 4 pi epsilon naught r, and from that you will get total energy is nothing but, that is the total energy, equation number 8. So in place of r, if we just put the value, because we know that the value of r that is written in particular, the value of r is 4 pi epsilon naught n square h bar square mz e square from equations number 4. Now if we put this particular value into that particular equations, then the value of uh, equations, the value of r 4, and if we put this, what we know that the value of r in that particular case যেটা আমরা বার করেছিলাম, that is nothing but r equals to pi ln n square h square by n j square. From equation is put into equations 8, but we get the energy can be written as minus mz square e to the power 4 by 32 pi epsilon naught n square h bar square. এটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি nth অরবিট। সো রিটেন যদি এটাকে আরেকটু সিম্পলার ফর্মে h এর ফর্মে, এটা h বার আছে এবং h বার মানে what we know h by 2 pi. Now if we just put this, it can be m just e to the power 4 by 8 epsilon naught square square in respect of h যেটা আমরা পাই. So what we can take m e to the power 4 by 8 epsilon h square 1 by n square, that is nothing but energy of the first orbit by n square, where n is equal to 1 2 dot dot dot, and of course we know that is the ground state energy, that is 2.18 into 10 minus 8 joule if you put the value, or you can say that is nothing but minus 13.6 ev. So the thing is that the energy of the electron that is given by these particular equations is negative. What do you mean by that? So if n increases, that is as the electron that is goes to orbits of larger radius, that is en increases and converges to a limiting value. If we take n equals to infinity, then we can say the value of energy is equals to 0, and en is the lowest for the smallest orbit for which n equals to 1. So what does it mean? What I am trying to say, if the electron that is initially in some orbit, say in quantum number ni, that is the initial orbit, that makes a transitions to a final orbit of quantum number nf, then what is the energy that is changed when it moves from the initial energy level to the final energy level? That can be given by from the equations like that. If we say that particular equation is known as equations number 9. Now what I am saying that, say an energy, you can say that is the corresponding energy, that is from equations number 9 we will get the energy. Now what I am saying that, if this particular electron, if this particular electron that is actually initially in an, say, orbit of a quantum number ni, actually if this makes a transition to a, you can say, final orbit of, say, number nf,
then what I am finding is, you can say, energy is changed from I to AF. Then what we can find the energy EI, if we put it in equations number 9, then it should be m j square e to the power 4 by 32 pi square epsilon naught, that is ni square h bar square. And EF, if we want to find the value of EF, then m, that is j square e to the power 4 by 32 epsilon naught f square by h bar square. We'll get, we know that now if the electrons jumps from one orbit to another orbit, then that particular energy will be liberated. And what will be the value? So we know if this initial quantum number is the final quantum number, then of course this is greater than, and case that according to the Bohr's, you can say, third postulate, according to the Bohr's third postulate, of course there will be emission of radiation of energy, and it should be h bar omega or h mu, that is nothing but ei minus ef, and mz square e to the power 4 by 32 pi square epsilon naught square h bar square, that is 1 by nf square minus 1 by ni square. So that we will get. And if we want to find the frequency of the emitted electron, you can say omega by 2 pi, that should be the frequency of the emitted electron, then that should be z square e to the power 4 by 64 pi cube epsilon naught square h bar cube, 1 by nf square minus 1 by ni square. That we will get. Say some equations is like, I just forget number, so I am writing. So of course, if you can say there is a term which is called actually wave number, and that is denoted by this bar, that is actually frequency by, or you can say 1 by lambda, and that is nothing but m j square e to the power 4. This is 60 pi cube epsilon naught square c h bar cube, that is nothing but we are dividing it by c. So that is, you can say, the first equations, because in some cases wave numbers may be given, so that's why we are writing the wave number. So the thing is that, তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের ওয়েভ নাম্বারটা এরকম, এবং এখান থেকে আমরা একটা কোয়ান্টিটি ডিফাইন করতে পারি, that is called the Rydberg. You can say we are writing this is the Rydberg, you can say, constant, and Rydberg constant is nothing the, you can say, that's particular value. Here we can see that this m e to the power 4, that is 64 pi cube epsilon naught square c h bar cube, that all are, you can say, constant quantity. So Rydberg constant we can write m e to the power 4 by 16 this pi cube epsilon naught square c h bar cube. If you put the value, we will get some which is nothing but, I think, 1 point something 0937 into 10 to the power 7 meter inverse. So we can write the wave number and be written as z square 1 by nf square minus 1 by ni square. So it is nothing but, you can say, constant into z square
and 1 by NF square minus 1 by Ni square. And for hydrogen, what should we know? That the value of Z is equals to 1. That we already get. Let's say the equation number is 13. So now that is the mathematical calculations of atoms. Now the thing is that what is the origin of spectral series? What is the origin? That means what should be the origin of spectral series? Now the thing is that we know that long before Bohr's theory, actually Balmer in 1883, that means that is a long, you can say, before the Bohr theory, that had shown that experiment with the formula to that particular formula. So they will take that in Balmer, they will say constant, and they show some equations and develops a formula where they say is in constant and the value of n is different integral value. That means the Balmer series has been described long before the Bohr theory has been discovered. So that actually when the Bohr theory is discovered, then actually we are comparing the Balmer series with the Bohr series, and we are modified it and known as the Balmer series. So we know that the wave numbers of the different spectral lines of hydrogen in the visible region. Visible region means the wavelength is such that we can visibly see the light, that can be expressed by a single mathematical formula. That lines are said to belong to the spectral line that is known as the Balmer series. And later there are some different series that will actually comes down. So if we say the first series, you already know that nothing but Lemon, and we know that Lemon is nothing but infinity, that is 1 by 1 minus 1 by n square, where the value of n equals to 2, 3, 4, like that. And of course that line of series that will fall in the region of ultraviolet, you can say ultraviolet region, ultraviolet. And there is a series which is Balmer series, and in case of Balmer series, and we know that this is nothing but R infinity, the all the lines which is coming from n equals to 2, from the value of n is 4, 5, does it, and the region is nothing but that is visible region. The activity are fall in the visible region. So the thing is that there is some Paschen series. In case of Paschen series, actually 1 by 3 square minus 1 by n square, and the n will be coming from, you can say, from some orbit, and this following series you can say infrared region, the range of infrared region. So there are, you can say, bracket series, font series, and all those stuff are there that we already we know. That means that is the simplest case when we are considering about the, you can say, element series. That means the electrons which are fall from different orbit to the orbit number one. Then we can say the light that is emitted, that is falls on the region of ultraviolet regions, and that will actually we recognize this as element series. So that is the case. You can think of when we are talking about the, you can say, the hydrogen spectrum. And of course there is a term which is called ionization energy, and for hydrogen the ionization energy is 13.6. So since we know that, what do you mean by ionization energy? That means from infinity to E1,
that means the particular definitions, if we say what do you mean by ionization energy, that means the ionization energy can be calculated, the energy from infinity to infinity from the first order, and if calculate it has been shown that normally the electron in an atom that revolves in the smallest orbit for which n equals to 1 and the energy of the corresponding level is the lowest, and that is known as normal state or ground state of the atom. So in order that it may make a transitions to a larger orbit, that means to a higher energy state, so it has to absorb energy. If we want to move a higher energy state, that means we have to absorb some energy, and this energy may be supplied by exposing the atom to electromagnetic radiations, or it can be by heating it with energetic electrons. So if the energy that's so absorbed is equals to or greater than this ionization energy, the electron will be released from the atom. So this is the thus ionized. So the energy I is known as ionization energy. That means হাইড্রোজেনের জন্য আমরা কি করতে হবে, যদি কাউকে লিবারেট করতে হয় তাহলে আমার আয়োজনেশন এনার্জির চেয়ে আমায় বেশি এনার্জিতে ফেলতে হবে, তবেই একটা ইলেকট্রনস গুলো লিবারেট করতে পারে. So that is the ionization energy, which you know that it is the value of the 13.6. So that is the case, and of course you should know that আমাদের একটা electromagnetic radiations ক্ষেত্রে fine structure of hydrogen atom আছে, that is fine structure. Fine structure মানে কি? Fine structure of hydrogen atom. What does it mean? That means আমরা যে সিরিজ গুলো পেলাম, সিরিজগুলো নয়, তাছাড়া সূক্ষ্মভাবে যদি অ্যানালাইসিস করি দেন আমরা কি করব, এর চেয়েও আরও অনেক তোমার সূক্ষ্ম স্পেকট্রাম পাবো. সেই স্পেকট্রামগুলো আমরা বোর থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি না. এবং অফকোর্স বোর থিওরি কি করেছে, একটা অ্যাডহক নেচার ইন অ্যাজাম্পশনস ধরেছে যে স্টেশনারি অরবিট ইজ মিক্সড আপ উইথ দ্য ক্লাসিক্যাল আইডিয়া অফ কুলম্ব ফোর্স. মানে ক্লাসিক্যাল দেখো তুমি mv স্কয়ার বাই আর এগুলো যে ইউজ করছো, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট, বাট ইউ আর ইন্ট্রোডিউস এ নিউ কনসেপ্ট. তাই একটা মিক্সিং আছে, দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ প্রবলেম টু explain some things that will not describable by using Bohr theory. And of course this particular assumptions is only for circular orbit, that is of course unjustified, because Bohr is in original paper that suggested that the orbit might be an ellipse instead of a circle. And also we find that the spectral lines though agree excellently in case of hydrogen atom, but are at the variance with the theory of multi-electron atomic system. Like that, if we consider helium, single ionized, lithium, and in that particular cases it becomes necessary to introduce a magnetic quantum number that cannot be explained with the normal quantum number. So it cannot suggest any explanations whatsoever for the origin of the fine structure of the spectral line. I am saying that এই লাইম্যান সিরিজ, বার্মান সিরিজ, প্যাকেট ফ্রান্ট এইগুলো ছাড়াও আমরা অনেক রকম সিরিজ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দেখতে পাই, যেগুলো আমরা বোর থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেনেশন দিতে পারি না. And also Bohr theory is also unable to account for the multiplet structure of spectral line. যেমন there is a doublet structure of sodium হয়, triplet structure of magnesium হয়, that cannot be explained from the Bohr theory. সেগুলো আমরা Bohr theory দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি না. সো এই জিনিসগুলো আমরা বোর থিওরি দিয়ে এক্সপ্লেন করতে পারি না, তাই জন্য অ্যাকচুয়ালি কি করেছিল, তোমাদের কেমিস্ট্রিতে হয়তো একটু পার্ট আছে বাট ফিজিক্সে এই পার্টটা নেই. দ্যাট ইজ নাথিং বাট দ্য সমারফিল্ড এক্সটেনশন. দেয়ার ইজ এ সমারফিল্ড এক্সটেনশন অফ বোর থিওরি, যেখানে সমারফিল্ড এই বোর থিওরির এই প্রবলেমটা, বিকজ স্পেকট্রাল লাইনগুলো সিঙ্গেল লাইন হবে যেগুলো বলেছিল, সেইগুলোকে আমরা সমারফিল্ড এলিপ্টিক্যাল অরবিট কনসিডার করেছি এবং সেইগুলো দিয়ে সমারফিল্ড ফাইন স্ট্রাকচার অফ দ্য স্পেকট্রাম লাইনকে এক্সপ্লেন করতে পেরেছে. সো দ্যাট যেগুলো আমরা ডিসকাস করলাম, দ্যাট তোমরা যদি থাকো, দ্যাট ইজ দ্য আমরা যেটা বললাম অ্যাটমিক থিওরির করসপন্ডিং অ্যাটমসের যে যা জিনিস আছে সেগুলো হচ্ছে এইগুলো. তো আশা করি দেবাদিত্য এই ডেরিভেশনসগুলো বোঝা গেছে. Yes sir.
ওকে, স্যার বলছিলাম এই পুরো জিনিসটা আপনি পাঠিয়ে দেবেন গ্রুপে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তোমার এটা রেকর্ডিং হচ্ছে, আমি পাঠিয়ে দেবো রেকর্ডিংটা, অসুবিধা নেই। ওকে স্যার। ওকে, সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, তাহলে আমরা দেখলাম যে আমরা যদি দেখি যে বোর্ডস থিওরির রেসপেক্টে, তাহলে বোর্ডস থিওরির রেসপেক্টে আমাদের থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউতে এই কোশ্চেন্সগুলো থাকে। আর তাছাড়া তো আমাদের আরও বিভিন্ন রকম কোশ্চেন্স যেগুলো নর্মালি আসে, সেগুলো খুব একটা কঠিন নয়, মানে ইটস অ্যাবাউট তোমায় ওই ভ্যালুগুলো পুট করে অঙ্ক করার মতো কিছু জিনিস। তো আমরা কটা কোশ্চেন্স দেখলে সুবিধা হয়, দেন ধরো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ কোশ্চেন্স যেটা তোমাদের দেয় যে স্পেক্ট্রাল লাইন বার করা, যে সে দ্য কোশ্চেন হাইড্রোজেন is, you can say, state to, you can say, another state with, you can say, quantum number that is, you can say, equal to 4, then you have to find then the number of, you can say, spectral lines in the emission spectra, in the emission spectra will be, you know, that is a particular formula. If we want to find the number of spectral line, then that should be n into n minus 1 by 2, that is the corresponding formula. So it is nothing but 4 into 4 minus 1 by 2, that is equal to 6. That is a simple question that can be given. Or there is another questions uh, that will come, that you have to find the largest and shortest wavelength of the, you can say, Lemon series. So if we just want to find the, you can say, largest and, you can say, shortest wavelength, largest and shortest wavelength in the Lemon series. So, and of course, in what region of the electromagnetic spectrum does each series lie? So, in that particular case, if you want to find the largest and smallest, we know that transitions 1 by lambda is nothing but, you can say, Rydberg constant 1 by 1 square n square, and the value of n is 2, 3 up to infinity. So, if you want to find the largest wavelength, that should be corresponds value n equals to 2, n equals to 2 ভ্যালু যদি বসাও তাহলে সেটা লার্জেস্ট ওয়েভলেন্থ হবে। So in that particular case, if we should be 0.97 into 10 to the power 7 is 1 by 1 minus 1 by 4, and you can say that will come, that means this is a readback constant, and that will become out 0.823 into 10 to the power 7. So you can say the lambda max is nothing but 1215 angstrom. So that is the lambda max. And if we want to find the lambda mean, that means it will come from n infinity. So if we want to find shortest, then n is equals to infinity, and if we want to find lambda mean, is 1.097 into 10 to the power 7, that is 1 by 1 by infinity, and it will come out lambda mean is equals to 911 angstrom. And both this wavelength lie in the ultraviolet region, that will lie on the ultraviolet region. So that is the simplest question that can come. So
I'm just giving you one question. You should tell me the answer. Uh, the question is, uh, say a small particle, say of mass m, that moves in such a way that the potential energy U equals to AR square, where A is a constant and R is the distance of the particle from in. Find the radius of the radius of nth orbit. তো শোনা যাচ্ছে, এইটা কোশ্চেনটা দেখা যাচ্ছে তো, যে তোমার পোটেনশিয়াল Yes, এনার্জিটা। sir. তাহলে বলো দেখি কিভাবে করব একটু ভেবে। Potential energy is given and you have to find the radius of the nth allowed orbit. স্যার আনসার বলবো। বলো। আর ইকুয়াল টু এটা হচ্ছে স্যার হোল টু দি পাওয়ার 1/4, যেটা বলবো। হ্যাঁ স্যার। হুম। n স্কোয়ার h স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 8 am পাই স্কোয়ার। হ্যাঁ, সেটা কিভাবে করলে? স্যার ফার্স্ট হচ্ছে স্যার আমার এই পোটেনশিয়াল এনার্জি দেওয়া, সেখান থেকে আই ক্যান ফাইন্ড ফোর্স এট ডিস্টেন্স r, তাহলে f ইকুয়াল টু মাইনাস du dr। F equals to, you can say that should be minus du with respect to dr, তাহলে কত বেরোচ্ছে এটা? 2 minus 2 ar 2ar. So minus 2 ar হ্যাঁ, minus 2ar. So that should be, আমরা যদি কনসিডার করি that ম্যাগনিটিউড, should be equal mv square by r, to centripetal force mv square by r। and as well as from Bohr's quantization that mvr is equals to nh by 2 pi. ইয়েস স্যার, সেটা একটা ইকুয়েশন, আর কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে আমি লিখতে পারি mvr ইকুয়াল টু 10h by Okay. 2 pi। ইয়েস স্যার। Also from, এবার এই দুটোকে সলভ করলে চলে আসবে। okay, okay, those are things that তাহলে expected, এইটা ডেরিভেশনস গুলো একটুখানি বাড়িতে একটুখানি দেখে নিও। সো